Hi, friends, welcome back to another session of our English time. I hope you have already completed all the activities regarding our first chapter, first unit, the mysterious picture. We have stopped. We stopped at page number 24, the last activity. Now we are moving to the next activity, activity number 1 on page number 25. So here some sentences are given there. You may know that a lot of questions. What is your name? Where are you coming from? What happened to you? What is the name of your mother? What's the name of your father? Etc. etc. Okay, so these are a type of questions. That is, these questions are called informative questions. That means to get an information. We are asking such a question to get an information. Another type of question is that yes or no questions. From the name itself you can understand what is that yes or no question. The answer will be either yes or no. That is a speciality of yes or no question. Hope you know that. For example, are you a boy? Are you a boy? So what will be the answer? The answer will be yes or no. Whenever I am asking the same question to a boy, he will say yes. And if I ask it to a girl, she will say no. Is there any another answer? No, no chance for another answer. So such questions are called yes or no question. Okay. One more type of question that will come to our mind. Actually, it is not. It is a question. Though it is a question, that question is what is called a talkative. In talking, what is called spoken English. That is, while we are speaking something, we are using such questions. For example, you look there, the sentence, you are very talkative fellow. You are a very talkative fellow. Look at the textbook, all of you. Textbook, you look, you are a very talkative fellow. Have you seen it? Yes. Okay. It is a statement. You are a very talkative fellow. It's a statement. We can change that statement into a question by adding a tail. Tail, what is the meaning of tail? Tail is a valu ennaanu artham. So we are adding a tail to the sentence. ഒരു ചെറിയ വാല്. So whenever we are adding a tail or a tag, so these questions are called tag questions. So there is a rule. There are some rules while adding such tags. Here, you are very talkative fellow. Aren't you is the tag. Aren't you. So what is the rule behind it? Just remember only small things you have to remember. It's a very easy how. First of all, you find out the auxiliary verbs in the list. What are the auxiliary verbs? You know what are the auxiliary verbs? Is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, did. These are main auxiliary verbs. There are another list of auxiliary verbs. They are called modal auxiliaries. Modal auxiliary. You look at the modal auxiliaries. Can, could, shall, should, may, might, will, would. 8 numbers. Then need to. Then ought to, dare, must, have to. These are some of the auxiliary verbs.
They are called modal auxiliaries, and the other set of auxiliary verbs, they are called main auxiliary verbs. So we have two types of auxiliary verbs, two sets of auxiliary verbs. One is modal auxiliary and the other is main auxiliary verbs. Okay, anyway, so first of all, the first step is to find out the auxiliary verb. Then second step, first step, find out the auxiliary verb in the sentence. Second step, what you have to do? You just find out whether the sentence is positive or negative. Technically, it is called affirmative and negative. Affirmative, negative. Negative അല്ലാത്തൊക്കെ affirmative ആണ്. Negative sentence എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? How can we? Negative sentence, that means its idea, no. ഇല്ല എന്ന ആശയം വരുന്ന വാക്കുകൾ. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ഇതിലാണ്. നോട്ട്. ഹി ഈസ് നോട്ട് എ ഡോക്ടർ. അവനൊരു ഡോക്ടർ അല്ല. ഇറ്റ്സ് എ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ്. എനിവേ, ബട്ട് ഓൾ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ്, എല്ലാ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസും നമുക്ക് ഈ നോട്ടിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. ചിലതിലൊക്കെ മറ്റു ചില വാക്കുകളാണ് ഇല്ല എന്നർത്ഥം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം കുറച്ച് എന്നാണ്. പക്ഷേ ദർ ഇസ് ലിറ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ, വെള്ളം തീരെ ഇല്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇനി ഒരല്പം ഉണ്ട് എന്ന് വരണമെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയണം. എന്നാൽ പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയി. ദർ ഇസ് എ ലിറ്റിൽ വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ട്. ലിറ്റിൽ വാട്ടർ നോ. മറ്റൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ കേട്ടാണ്, ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് സെൽഡം ബൈറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദാറ്റ്? അതൊരു ഇറ്റ്സ് എ പ്രോവർബ്. ബാർക്കിംഗ് ഡോഗ്സ് സെൽഡം ബൈറ്റ്. കുരക്കും പട്ടി കടിക്കില്ല. സോ സെൽഡം, the word seldom, it indicates it is a negative word. അതൊരു നെഗറ്റീവ് വേർഡാണ്. അതിനർത്ഥം ആ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആകും. കടിക്കില്ല, സെൽഡം ബൈറ്റ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? സെൽഡം ബൈറ്റ്, കടിക്കില്ല. സെൽഡം is also a negative term. സെൽഡം ഒരു നെഗറ്റീവ്. So there are some words which gives the idea of negation. ഇല്ല എന്നർത്ഥം വരുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട്. I will give you a list of that. So think, what are the words? Seldom, നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. Another one, little. അതുപോലെ തന്നെയാണ് few. There are few people attended. The few people attended the meeting. Few people attended the meeting എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും മീറ്റിങ്ങിന് വന്നില്ല. എ ഫ്യൂ പീപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചാളെ വന്നുള്ളൂ, പ്രതീക്ഷിച്ചത്രൊന്നും വന്നില്ല. ദി ലിറ്റിൽ, മറ്റൊന്നും കൂടി ഉണ്ട്, നമ്മൾ വി വിൽ സ്റ്റഡി ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ഈ ലിറ്റിൽ, എ ലിറ്റിൽ, ദി ലിറ്റിൽ, അത് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലിറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ലിസ്റ്റ്. നെഗറ്റീവ് ആണത്, ഫ്യൂ. ഓക്കെ. ദെൻ നെവർ. ഹി നെവർ ഗോസ് ടു മസ്ജിദ്. ഹി നെവർ ഗോസ് ടു മസ്ജിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ പോവാറേ ഇല്ല. ബിക്കോസ് എന്തായിരിക്കാം കാരണം? നൗ we know that it is we are living in a pandemic. We are facing a pandemic. You know what's a pandemic? Pandemic and epidemic. Pandemic എന്ന് പറഞ്ഞാലും എപ്പിഡമിക്കും പകർച്ചവ്യാധി തന്നെയാണ്. ബട്ട് വാട്ട്സ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പാൻഡമിക് ആൻഡ് എപ്പിഡമിക്? നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടതാണ് പാൻഡമിക്. The disease corona is a pandemic. Corona രോഗം COVID-19 is a pandemic. That means spreading all over the world. എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക ലൊക്കാലിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജില്ലയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രം. ബട്ട് പാൻഡമിക്, we know that COVID-19 is a pandemic because it spreads all over the world. Not only in India, but not only in China, not only in, even though it originated in China, it spreads all over the world. USA, Italy, all countries. So that is pandemic. So that is the difference on the വഴി പറഞ്ഞു മാത്രം. Okay, so what we are discussing about the negative sentences. So secondly, whenever you get a sentence, first of all you have to find the auxiliary verb. Secondly, you have to find out the what is called you have
have to find out the sentence type, whether it is positive or negative. And thirdly, another thing you have to add. So, aren't you is our tag. Are we took because you are very talkative. Here are is the auxiliary verb there. We have taken out it. അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി. നെക്സ്റ്റ് ഇൻറ്റ് ഈസ് ആഡ്. നോട്ട് എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ട്? ബിക്കോസ് യു ആർ വെരി ടോക്കറ്റീവ്. ഇൻ ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിറ്റീവ്. അത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ദ ടാഗ് മസ്റ്റ് ബി നെഗറ്റീവ്. സോ ആറിന്റെ കൂടെ നോട്ട് ചേർത്തു. ബട്ട് ഷോർട്ടൻഡ് ഇൻറ്റ്, ഇൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി ടി, ഇൻറ്റ് എന്നാണ് ചേർക്കുന്നത്. ആർ നോട്ടിന് ചേർക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൂൾ. Okay, and the last one, another thing you have to do is write the subject of the given sentence. Not actually subject, pronoun of the given subject. What subject is here? Subject you are very talkative. You in the variable, it's a subject is you. So aren't you? In this way. For example, another term, Rahul is very talkative. അങ്ങനെയാണെങ്കിലോ, രാഹുൽ ഈസ് വെരി ടോക്കറ്റീവ് എന്നാണെങ്കിലോ. സോ ഈസ് എടുത്തു, ഈസ് ടോക്കറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. ഇൻറ്റ് ചേർത്തു, ഇസിൻറ്റ് ആയി. ദെൻ കംസ് ഹി, രാഹുലിന് പകരം ഹി. സോ വാട്ട് വിൽ ദ ആൻസർ? വാട്ട് വിൽ ദ ടാഗ്? ഇസിൻറ്റ് ഹി. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി. It's very easy. Sheila is a good nurse. Isn't she? Isn't she? She never sings a song. She never sings a song. അവിടെ what is auxiliary verb? Auxiliary verb കാണുന്നില്ല. പക്ഷെ സിങ്സ് എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു എസ് ഫോം, സിങ്സ് ഒരു എസ് ഫോം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സിങ്സ് എന്നുള്ളതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡസ് പ്ലസ് സിങ്, ഡസ് സിങ് എന്നാക്കാം. അപ്പൊ സിങ്സ് നായി. അപ്പൊ ആ ഡസ് എന്ന ഓക്സിലറി വെർബ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. നെവർ സിങ്സ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഡസ്. ദെൻ ഷീല നെവർ സിങ് സോങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡസ് ഷീ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഹോപ്പ് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ് us look at some of the questions are given there. So beware that negative sentence. If the sentence is negative, int is not added. ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, രവി ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ ടു ടെമ്പിൾ. രവി അമ്പലത്തിൽ പോയില്ല. ഡിഡ് നോട്ട് ഗോ. സോ ഓക്സിലറി verb is there, did. ഇൻറ്റ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഡിഡിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഡിഡിന്റ് നാക്കണ്ട. No need to add int there because the statement is already negative. Then Ravi, what is the corresponding pronoun for Ravi? He. So what will be the tag? Did he. Is it okay? Very easy. Now look at the. So what is a question tag? A short question put at the end of a sentence is a question tag. So the definition is given in your textbook. You read it. A question tag is generally used in a conversation to confirm a statement. It is generally used in conversation. That means spoken English. Conversation while we are conversing with somebody or talking something. At that time we use it. Now look at the following 10 sentences. You are Sandra. You dash Sandra aren't you എന്നാണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ആർ ഇൻ ടു യു. സോ ആർ ഇൻ ടു എന്ന് അപ്പുറത്ത് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ എന്നാണ് ചേർക്കേണ്ടത്, അല്ലേ? ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരം. ഹാവ് യു എനി ഡൗട്ട്? Hope you do not have doubts. So in this way, the remaining 9 more questions are there. So one is already we gave you the answer. So you can do. And if there is any doubt, you can ask. You can. അതിൽ 10ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ചോദ്യോത്തരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. So you can do it as you like. So this is the first one, first activity. And hope if there is any more doubt, so you can write down the negative words before you writing the answers. What are the negative words? That means words which gives a negative meaning. Some words,
When we add such a word in a sentence, the whole sentence will be negative meaning. ഇല്ല എന്നർത്ഥം വരും. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? നോട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്, ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. സോ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ബിക്കം നെഗറ്റീവ്. ദെൻ ലിറ്റിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഫ്യൂ പറഞ്ഞു, പിന്നെ മറ്റൊന്ന് സെൽഡം, ഐ ടോൾഡ് യു ഓൾറെഡി. അനദർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, there is nothing in the glass എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is the meaning? There is nothing in the glass. ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്നുമില്ല, ഇല്ല. സോ നത്തിങ്. അപ്പൊ നത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹി നെവർ ഗോ, നെവർ ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്കെയേഴ്സ്ലി മറ്റൊരു വാക്കാണ്, സ്കെയേഴ്സ്ലി, ഹാർഡ്ലി. സോ ദീസ് ആർ സം ഓഫ് ദ വേർഡ്സ് വിച്ച് ഗിവ്സ് ദ meaning of negation, negative meaning. Okay, anyway, thank you for listening to the class, and these questions are to be written in your textbook only. Okay, you just complete it in your textbook. Next, another one more activity let us discuss. It is very easy one, you can do that. While speaking to Archduke Till, always use a highly respectful language. For example, may, your highness. നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത മറ്റൊരു ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് pardon me, rashness, that one of please your highness. How would this be said in day-to-day conversation? How can we use this in day-to-day conversation? Day-to-day conversation നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? So you look at page number 26. What? അതായത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപയോഗം ഒരു ഡേ ടു ഡേ സാധാരണ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് ചോദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. ലെറ്റ് us look at page number 26. What Till says highly formal. Till വളരെ ഫോർമൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. അത് പിന്നെ വെട്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് വെട്ടിയത് മറ്റൊരു രീതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. May your highness pardon me for my rashness in thinking that one of my painting will please your highness. കണ്ട, what is the meaning? May your highness, ബഹുമാന്യനായ അങ്ങുന്നേ, pardon me, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ, for my rashness in thinking. That means I thought suddenly, പെട്ടെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു പോയി, that one of my paintings will please your highness. അങ്ങയുടെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, എൻ്റെ ഒരു പെയിന്റിങ് അങ്ങയെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയതില്ല, ധൃതി പിടിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയതില്ല, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി, താങ്കൾ എൻ്റെ ഈ പെയിന്റിങ് താങ്കൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വളരെ വളഞ്ഞ് മൂക്കുടിക്കുക എന്ന് പറയാം എന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഏറ്റവും ഫോർമലായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ്. അത് ഡയറക്റ്റ് ആയി പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്? റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കൂ, റൈറ്റ് സൈഡിലെ 1, 2, 3 തേർഡ് സെന്റൻസ് നോക്കിക്കോളൂ. അത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണാം, വെട്ടിട്ട് കാണാം, അല്ലെ? ഒരു വരട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ്? പ്ലീസ് പാർഡൺ മീ ഫോർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് മൈ പെയിന്റിംഗ് വിൽ പ്ലേസ് യു. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ, താങ്കളുടെ ഒരു പെയിന്റിങ് താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയണം, നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. സോ ഇൻ ദിസ് വേ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു റീഡ് 2, 3, 4, 5, 6, 7 കറസ്പോണ്ടിങ്, അതിന് യോജിച്ച മറ്റൊരു ഇത് കോളം ബിയിലുണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡിലെ കോളത്തിലുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ്. പെട്ടെന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? Write the sentences you have matched the space. താഴെ അത് എഴുതുക. That's all for the day. അത് 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 എണ്ണം, ഒരെണ്ണം ഓൾറെഡി റിട്ടേൺ ദർ. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യവും രണ്ട് സൈഡിലെയും എഴുതേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് യു ഹാവ് എനഫ് സ്പേസ് ദർ, സോ യു ഡു ഇറ്റ് ഇൻ നോട്ട് ബുക്ക്. നോട്ട് ബുക്ക് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് 2 ആക്ടിവിറ്റിയാണുള്ളത്. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാഗിന്റെ 9 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം, ഒന്ന് നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞു മൊത്തം 10 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം എഴുതണം. ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ 26 1 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ളത് മാച്ച് ചെയ്ത് എളുപ്പമാണ്. അതിൽ എടുത്ത് താഴോട്ട് എഴുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഓരോന്നിന്റെയും ഓരോ ജോഡി സെന്റൻസുകൾ, ഈച്ച് പെയർ ഹാസ് ടു ബി റിട്ടൺ. താങ്ക് യു, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ, സീ യു അഗൈൻ ഓർ ദ നെക്സ്റ്റ്.